The pathogenesis and pathology of tumor and tumor-like conditions of infancy and childhood, right? So there are basically three aspects of today's class. First is tumor. And we know that tumor can be benign and malignant, okay? Then we have tumor-like conditions, okay? So pathogenesis and pathology of tumor and tumor-like conditions of infancy and childhood. So first picture, what is this? Eta lung. So এটা যে লিভার, কোন ক্লাসে গিয়ে তোমরা শিখেছো যে এটা লিভার? 3 এটা আচ্ছা চলো, এটা নিয়ে কনফিউশন আছে, বাট অবভিয়াসলি ক্লাস 1 এর সময় নিশ্চয়ই বলতে পারতেন না যে দিস ইজ লিভার। এইটা যে লিভার, এটা কবে শিখলে? ফার্স্ট ইয়ার, ওকে। তারপরে এইটা লিভারের হিস্টোলজি কি চেনা যাচ্ছে? আগের বছর অ্যানাটমিতে শিখেছো। আর by the end of this year you will also know that that is a slide of cirrhosis, the end stage liver, where liver is changed into fibrotic nodules. But the basic thing is why, ঠিক আছে? তো আজকের ক্লাসে why we are studying tumor and tumor-like conditions is that there is an age for certain tumors, right? When we take history, if what class start হয়েছে? What? So when we take history, প্রথমে patient particulars, the age is a factor, right? তো এরকম বাচ্চারও এরকম একটা আগলি লুকিং লিশন হতে পারে, বড়দেরও ফেসে এরকম একটা লিশন হতে পারে, ওকে? বাট কোনটা কি? Age is one of the pointers as to what can possibly it be, right? So we need to know কোন tumor and tumor-like condition কোন age is more common, because the eye cannot see what the mind doesn't know, right? তো আজকের ক্লাস হচ্ছে ইনফ্যান্সি এন্ড চাইল্ডহুডের ডিজিজেস, ওকে? এনি পিডিয়াট্রিক ডিজিজ। নিওনেট মানে কি? ফার্স্ট 28 days of life। ইনফ্যান্সি মানে প্রথম 1 year। দেন আর্লি চাইল্ডহুড, লেট চাইল্ডহুড। এই বেসিসে you will see, if you open your books, all the diseases have been graded কোন ডিজিজে কোন এজে which disease is more common, okay? So like I said, তিনটে আছে, টিউমার, benign, malignant, tumor-like conditions, 3 aspects, right? So তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে what are name some common pediatric benign tumors, okay? So এরকম বইতে চার্টস আছে। So benign tumors এর মধ্যে common ones are hemangioma, lymphangioma, sacrococcygeal teratoma, fibromatosis, okay? তার মধ্যে থেকে hemangioma most common in infancy, commonly seen in skin, may regress spontaneously. Lymphangioma, cystic cavernous type, located in skin or deeper tissues, tends to increase in size after birth. এগুলো details I'll come in the next slides. Sacrococcygeal teratoma. So at least if you are given a short note or something, name common pediatric tumors. So make sure you make some headings like A, benign tumors, B, tumor-like lesions, C, malignant tumors, okay? আর এজটাও স্পেসিফাই করে দিলে ভালো। We are done with the benign ones. Now common pediatric malignant tumors. তাহলে আমি ওই ছবিটা দেখিয়েছিলাম যে এজ ওয়াইজ ভাগ করা হয়েছে, রাইট? কমন টিউমার চাঙ্কের মধ্যে নাম্বার 1 এ কি আছে? হিমাটোপয়েটিক। হিমাটোপয়েটিক বলতে ব্লাড রিলেটেড ক্যান্সার, ওকে?
সো অ্যাকিউট লিউকেমিয়া, হজকিং লিম্ফোমা, এটা হচ্ছে চাঙ্ক। বাচ্চাদের কোন লিউকেমিয়া, অ্যাকিউট লিউকেমিয়া ইজ মোর কমন, এনি আইডিয়া? ALL, ठीक है, lymphoblastic leukemia is more common in children. You will know when you do the classes on leukemia. Next, a major chunk is blastomas. তার মধ্যে neuroblastoma, hepatoblastoma, retinoblastoma, nephroblastoma or Wilms tumor, pleuropulmonary blastoma, not that common. Then soft tissue tumor. Okay. So when you give vivas, the teacher can ask you name one malignant soft tissue tumor. Okay. Malignant bolle kintu the answer will be rhabdomyosarcoma as an example. Or benign bolle rhabdomyo মা, নর্মাল মা, ও মা, ঠিক আছে। দেন বনি হচ্ছে কি ইউইংস, অস্টিওজেনিক সার্কোমা, অস্টিওসার্কোমা, নিউরাল সিএনএস টিউমার্স, আদার্সের মধ্যে টেরাটোমা। ওকে, সো টেরাটোমা কিন্তু এদিকে দেখো স্যাক্রোকক্সিজিয়াল টেরাটোমা ওয়াজ ইন দ্য বিনাইন লিস্ট, এটা কিন্তু এগেন ইন দ্য ম্যালিগন্যান্ট লিস্ট। ওকে, নিউরোব্লাস্টোমা কি মাথার ভেতর হয়? নিউরোব্লাস্টোমার লোকেশন বই দেখে হোমওয়ার্ক করে নেবে কোথায় আছে, বিকজ এটা পরে ইউ উইল নো, বাট নিউরোব্লাস্টোমা অ্যাবডোমিনাল লাম্প হিসেবে প্রেজেন্ট করে। ওকে, নিউরাল ক্রেস্ট সেল টিউমার অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডসের উপরে হয়। ওকে, নেক্সট যেগুলো বললাম তাদের একটা দুটো পয়েন্ট। ফার্স্ট ইজ হেমানজিওমা। তাহলে হেমানজিওমা benign tumor of the blood vessels. Okay, blood vessels are lined by dash cells, endothelial cell, like শুধু blood vessels na blood vessels and lymphatics. The lymphatic channels are also lined by endothelial cells. Okay, so if I talk about hemangioma, it is the most common tumor of infancy. Cavernous and capillary hemangiomas, children faces skin is particularly common. So it presents as flat to elevated irregular red-blue masses, some larger flat lesions. Port wine stains, অনেকে পুরো মুখের একদিকটা এরকম লালচে হয়ে থাকে। Okay, but port wine stains persist. Hemangioma can disappear. Okay, with age. এটা হচ্ছে হিস্টোলজিক্যাল ইমেজ হিম্যানজিওমা। তো অবভিয়াসলি উইল সি এরকম এরকম ব্লাড ভেসেলস যাতে অনেক অনেক রক্ত আছে। ভেরি ইজি স্লাইড টু ডায়াগনোজ। ওকে, তোমাদের পড়বে না, জাস্ট দেখানোর জন্য। Hemangioma may enlarge along with growth of the child but may spontaneously regress. এটা আমি বলেছিলাম যে it can regress. Port wine stain persists. P in port wine is for persistence. Now obviously its significance ki there is a cosmetic significance. Obviously you don't want your child to go around with this kind of a thing. It will be very concerning, right? আরেকটা কি হতে পারে, হেমানজিওমাস may be associated with hereditary disorders such as von Hippel-Lindau disease. Okay, next lymphangioma, একটা দুটো word. Lymphatic counterpart of hemangioma, এটার ডিফারেন্স হচ্ছে it does not regress spontaneously, should be resected. They present as poorly circumscribed swelling, usually at birth. আর location হচ্ছে deeper region of head and neck usually. So when we were MBBS students in surgery, এরকম short case আসতো। Okay, we had tables on short case, we had tables on long case. তো short case this was very common. Okay, এরকম একটা swelling, so cystic hygroma, এরকম short case আমাদের আসতো। I don't know about right now, but basically they present as this swelling which can be deeper region. So deeper region of একটা swelling which does not regress on its own, rather it increases in size. So when a swelling increases in size, it can compress vital structures, right? তাই জন্য কম্প্রেশনের জন্য তোমার সিমটমস হতে পারে। তাই জন্য ওই নেকের এখানে যদি swelling হয়, it can cause compression of the major vessels. নেকে অনেক vessels, arteries থাকে, right? তো surgically it should be resected. Microscopically এরকম spaces, these are also lined by endothelial cells, but it is filled with lymph, and lymph is a pale straw colored fluid. ঠিক আছে, moving on to teratoma. Teratoma is a very fascinating entity. Okay, the T for teratoma is 2. T for 2. Okay, what is the definition of a teratoma? Now it is a tumor which originates from the germ cells with more than one embryonic germ layer. So it will have at least
T for 2, তো দুটো germ cell layer দিয়ে তৈরি হবে, okay? It is the second most common germ cell tumor type in pediatrics after yolk sac tumor. It can be benign, it can also be malignant, okay? So this is a spectrum, ঠিক আছে? এগুলো যেমন হচ্ছে teratoma of the ovary, মানে if you classification of the ovarian tumors, classification of testicular tumors, এগুলোতে germ cell tumor পড়ে, ঠিক আছে? Very important question in gynae তেও long question আসে, plus it's a very fascinating question, dermoid cyst of ovary, okay? These are all teratomas, okay? The spectrum is big. It can be benign, which are well differentiated cystic lesions, that is, it contains mature cell. Differentiation, well differentiated mature lesions are benign lesions. Lesions of indeterminate potential, immature teratomas, and there are unequivocally malignant teratomas, which are usually admixed with another germ cell tumor component such as yolk sac tumor, okay? So germ cell tumor classification, when you read, you will find that there is a component known as mixed germ cell tumor, okay? Now there are two peaks in incidence, মানে age যেটা কিছু কিছু tumor has bimodal incidence. One such is teratoma, হচ্ছে একটা present করছে less than 2 years of age, আর আরেকটা in late adolescence or early childhood. আর কোন টিউমারের নাম বলতে পারবে? লিম্ফোমা, এক্সাম্পল মানে ড্যাশ লিম্ফোমা, it also has bimodal age of presentation. So এরকম হচ্ছে কি যে these are very common, very catch questions, but yes, বাচ্চাদেরও হতে পারে, বড়দেরও হতে পারে, ওকে? দুটো এজে প্রেজেন্ট করতে পারে। Sacrococcygeal teratomas are the most common teratomas in childhood, okay? So এরকম sacrococcygeal teratoma, so obviously sacrococcygeal region there is this huge mass which is very common, okay? And I was talking about dermoid cyst. Dermoid cyst is a very fascinating cyst of the ovary, okay? It is also a mature cystic teratoma. এখানে if you look closely, this is basically the ovary. Cyst হয়ে ovary size বেড়ে গেছে। এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? That is a tooth. And if you look closely, these are hair strands, right? জার্ম সেল লেয়ার থেকে এক একটা জিনিস তৈরি হয়, একটোডার্ম থেকে চামড়া তৈরি হচ্ছে, এন্ডোডার্ম থেকে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে, মেসোডার্ম থেকে একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে। So we get components of more than one germ cell layer which has been derived in a single tumor. So it is a very fascinating thing. তো এটা যখন প্যাথোলজিতে ধরো একটা ওভারিয়ান সিস্ট আসছে, আমরা যখন কাটছি, we get it to be full of hair, okay? So very fascinating. এটা যে কোনো জায়গায়, be it pathology, be it gynecology, এটা একটা specimen থাকবে because you see it and you know what it is, right? So full marks, easy for you. Next, we come to the medium spectrum, which is this tumor-like condition, okay? যেহেতু এটা not পুরোপুরি benign, not পুরোপুরি malignant, it is kind of like an intermediate gray area. It is a very common question that is being asked, okay? Very confusing. দুটো আছে, first is heterotopia and one is hamartoma, okay? Hamartoma is a condition which has a very sad life. কেন? Because ওতে আমার সেলই ওমা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মানে নিজের সেলই ক্যান্সার করে দিচ্ছে, okay? So it has a very sad life. তো নিজের সেলই, the cells that are native to the organs, ঠিক আছে, अपना ही धोखा दे दिया types. Native to the organ in which it occurs, ঠিক আছে? নিজের সেলই excessively grow করছে, and that too in a focally disorganized way, ঠিক আছে? It is a oma, মানে it is a tumor, but the cells that are growing to form the tumor are residents of that organ itself. আপননে ধোকা দিয়ে দিয়া, আমার সেলস টোমা করেছে, that is your hamartoma. অন্যদিকে কি আছে? There is heterotopia. Topia comes from the Greek word মানে location, ঠিক আছে? তার মানে heterotopia মানে location is abnormal but the cells are normal. So when we get microscopically normal cells or tissues at an abnormal location, that is what is known as heterotopia. আরেকটা নাম হচ্ছে choreostoma. দুটো প্রচন্ড গলায়, so these are commonly asked in viva, okay? So these are tumor-like lesion, not completely benign, not malignant as well, okay? Examples, heterotopia. Like I said, topia মানে location.
So when we get normal histological structures at abnormal locations, right? প্রথম example is a thing that we get very commonly. কি লিখেছি আমি? Rest of pancreatic tissue found in wall of stomach or small intestine. আমার কাছে একটা duodenum এসছে. When I am seeing the slide, I am seeing pancreas. তো ফার্স্ট আমার মাথায় কি আসতে পারে? It can be a metastatic deposit of pancreatic carcinoma, right? So here's the catch, that the cells are usually of little significance, okay? Because the histology is normal. Developmental আমরা cystic artery আমরা anatomy তো পড়েছি, অনেক ভেসেলের অনেক malformation থাকে, right? So similarly এরকম অনেক conditions থাকতে পারে where যেমন adrenal cells may arise and may be found in the ovary, it may be normal, right? But confusion ki hoy, it will definitely strike if you do not know it. You might think that it is a metastatic deposit, cancer hoye giye spread o kore geche, theek hai? So these heterotopic rests are usually of little significance, but they can be clinically confused with neoplasms, and rarely these are sites of origin of true neoplasm, such as adrenal carcinoma arising from ovary. So this is a very paradoxical situation, right? Hamartoma, like I said, amar cell oma hoye geche, okay? So the cellular elements are mature and identical to those found in the remainder of the organs, nijer cells, but they do not reproduce the normal architecture of the surrounding tissues, okay? So native cells producing a disorganized mass, right? Both hamartoma and benign neoplasms can be clonal, but they have unequivocally benign histology and they rarely cause life-threatening clinical problems, okay? Hemangiomas, lymphangiomas, adenomas, basically normally you will have blood vessels, normally you will have glands, right? But they will not reproduce a normal architecture, abnormally produce, okay? But these are not something that is to be concerned of with, okay? Next, coming to histogenesis. Developmental tumors are probably evolved in utero and are apparent at birth or in immediate postnatal period, and embryonic tumors, they originate in abnormally developed organs and organ rests and subsequently become apparent, okay? So pathogenesis bolle kibhabe jinishta toiri hচ্ছে সেটার ব্যাপারে লিখতে হবে. তো either they are evolved in utero or they can be originating in abnormally development of organs, ঠিক আছে? क्योंकि এটা বাচ্চাদের টিউমার, ঠিক আছে? The proliferation of embryonic cells occurs which have not reached the differentiation stage, essential for specialized functions. তার মানে কি, these are undifferentiated immature cells, বাচ্চা cells, okay? তারা পুরোপুরি তাদের ফুল পোটেনশিয়াল এখনো হয়নি, সবে জন্মেছে. You don't know whether he will become a doctor or he will become an engineer. Like সবে জন্মেছে means he has not differentiated yet. So these cells form these tumors, they can proliferate. Ultimately ki hobe you don't know, he is a baby cell. So that can proliferate to form these blastomas, okay? So proliferation of embryonic cells occurs which have not reached the differentiation stage, essential for specialized function. The cells proliferate undifferentiated or partially differentiated stem cells. Jekono kichu hote pare, he has that potential, he is still a baby, he can be a doctor, he can be an engineer, okay? Now why are we studying these? Because these ছাতাটা কি ওপরে কি, the heading is tumors of infancy and childhood. Now এটাকে স্পেশাল ক্লাস কেন দেওয়া হয়েছে? Because they have certain special features, right? কি feature? These tumors have some features of normal embryonic or fetal cells in them which proliferate and suffer from mutations and make them appear to be morphologically malignant, ঠিক আছে? So embryogenesis and oncogenesis একসাথে মিলেমিশে যেতে পারে in them. Under appropriate conditions, these malignant embryonal cells may cease to proliferate and transform into non-proliferating mature differentiated cells. So প্রথমে these baby cells can become malignant, but তারপরে তারা আবার ট্র্যাকে ফিরে আসতে পারে to form non-proliferating matured differentiated cells, okay? So it's a tricky thing that a benign tumor can become
can be formed from a malignant tumor, মানে একটা বদমাশ বাচ্চাকে ঠিক করে দিতে পারি আমরা, right? He can change the track, okay? We can get him back to normal life if someone becomes a rogue element, right? তো সেরকমই these tumors, they can transform into benign from malignant. Someone who is a bad boy can become a good boy, right? So under appropriate conditions, these malignant embryonal cells may cease to proliferate. He was going in that track of being malignant and transform into non-proliferating mature differentiated cells. Example হচ্ছে neonatal neuroblastoma may mature and differentiate into benign ganglioneuroma, and also tissues in the fetal sacrococcygeal teratoma may mature with age to adult tissues and is assigned a better prognosis. Okay? So this is something that is a unique feature. Next, specifically for malignant tumors, when I use the term malignant, they are khatarnak tumors, right? They also have certain features. Kiki? একটা নর্মাল অ্যাডাল্টের আমরা কি কমন টিউমার বলবো? সে খুব স্মোক করেছে, তার লাং ক্যান্সার হয়েছে। মেয়েদের মধ্যে এখন মোস্ট কমন ক্যান্সার ইজ ব্রেস্ট ক্যান্সার, রাইট? বা কি হতে পারে, ওর এল্ডারলি মেলে প্রস্টেট ক্যান্সার খুব কমন। বাট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, লাইক আই শোড ইউ ইন দ্য গ্রাফ, in the tables, that hematopoietic cancers are very common, right? তাহলে hematopoietic cancer, neural cancer, soft tissue cancers, these are more common in bacha than in when in adults, you know, you expect lung cancer, breast cancer, etc. Next, many pediatric malignant tumors have underlying genetic abnormalities. ঠিক আছে? Wilms tumor এর নাম শুনেছি আমরা, শুনুনি? Retinoblastoma. Okay, these are tumors, and যেটা সবথেকে বাজে ব্যাপার সেটা হচ্ছে কি যে especially this is the era of MCQs, okay? So it is expected যে কোন টিউমারে কোন জিনে কি মিউটেশন হয়েছে you must know. ঠিক আছে? তো এটা যেহেতু একটা এই ক্লাসটা থেকে মোস্টলি তোমাদের লং কোয়েশ্চেন আসবে না, ঠিক আছে? বাট জাস্ট অ্যাজ আ স্টার্টার, ঠিক আছে? উইলমস টিউমারে কি হয়? শর্ট আর্ম ডিলিশন অফ ক্রোমোজোম 11. when I gave an exam, তখন এরকম কোয়েশ্চেন আসতো কোন ক্রোমোজোম ডিলিট হয়েছে, কি ক্রাই ডু চ্যাট সিনড্রোম কেউ শুনেছো? তাতে কোন ক্রোমোজোম ডিলিট হয়েছিল I was asked. So I was very happy because I knew chromosome 5, but the option were 5p, 5q, 3p, 3q. ঠিক আছে? So obviously p এর সাথে q আসবে, so you must know যে কোনটা ডিলিট হয়েছে. For Wilms tumor, what is important is that in Wilms tumor নামের মধ্যে you can remember, ঠিক আছে? Wilms এর এটাতেই 11 চলে আসছে, ঠিক আছে? So chromosome 11 আর এখানে s আছে, so short arm. তো Wilms gives you, মানে নামটা দেখেই তোমার মোটামুটি 11 short arm, p মানে p 11p, ঠিক আছে? আর এটার সাথে Vagar syndrome আছে, it's for Wilms, and iridia মানে কি চোখে আইরিশই নেই, ঠিক আছে? G is genitourinary malformation and R is mental retardation. So এরকম অনেক syndrome পাবে. Pathology is the study of diseases. So diseases may come in syndromes as well. তো যত মুখস্থ করবে তত good for you. তত common না হলেও, you know, it's asked in exams. ঠিক আছে? Wilms tumor now is very common. Retinoblastoma is also common. So retinoblastoma সেটাও হতে পারে, retinoblastoma chromosome is 13, okay? Loss of long arm of chromosome 13, সব কিছুই মনে রাখতে হবে, ক্রোমোজোম নাম্বারও মনে রাখতে হবে, কোন আর্ম গেছে সেটাও মনে রাখতে হবে। আর retinoblastoma is due to loss of retinoblastoma RB gene. RB gene is a what gene? পড়ানো হয়েছে P53 RB neoplasia ক্লাস হয়েছে তো? টিউমার সাপ্রেসার জিন P53, টিউমার সাপ্রেসার জিন কোন জিন কি, মানে প্রো অঙ্কোজেনেটিক না অ্যান্টি টিউমার সাপ্রেসার জিন, এগুলোও কিন্তু জানতে হবে, একদম বেসিক, মানে এপিসি জিন, আরবি জিন, P53 জিন, ঠিক আছে? খুব কমন কোয়েশ্চেন্স। মুভিং অন, রিগ্রেশন। হোয়াট ইজ রিগ্রেশন? Fetal and neonatal malignancies has the tendency to regress spontaneously. Like আমি বলেছিলাম, বাজে ছেলে হয়ে যাচ্ছিল, সে নিজে থেকেই ভালো হয়ে গেল, ওকে? Or undergo differentiation into mature elements. He was a বাজে ছেলে because তখনও ম্যাচিওরই হয়নি, ওকে? বোধ হয়নি তার, তো ব্যাগ গয়া থা।
उसके बाद क्या हुआ, दिमाग में अक्ल आई and he differentiated and became mature, right? So regression, fetal and neonatal malignancies has a tendency to regress spontaneously and undergo differentiation to mature elements. Neuroblastoma may show differentiation to ganglioneuroblastoma and ganglioneuroma. ठीक है? And histological features, these tumors have primitive embryonal appearance rather than pleomorphic anaplastic histological appearance. Pleomorphism, anaplasia মানে anaplastic এগুলো সব malignancy denote করে। এখানে কি হয়, malignant tumors হলেও they appear as monomorphic population, primitive population, okay? Many childhood tumors have been collectively known as small round blue cell tumors, okay? So এই ক্লাসে যদি দুটো জিনিস মনে রাখতে বলবো, তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে these tumors এর এই ছাতার the broad terms are small blue round cell tumor, এটা কিন্তু very common, ঠিক আছে? Now management, many of the pediatric malignant tumors are curable by chemotherapy and or radiotherapy but may develop secondary malignancies. And diagnosis, they have distinct morphological features by which definitive diagnosis is possible, okay? Molecular studies, because আমরা এখন জানতে পারছি কোন জিন চলে যাচ্ছে, কোন chromosome is lost. So since we are now knowing more, we already have newer methods to detect what we know, right? So molecular studies are becoming increasingly useful, but still the basic test is morphological evaluation, okay? তো ডিস্টিংটিভ মরফোলজিক্যাল ফিচারের মধ্যে একটা বলেছিলাম স্মল ব্লু রাউন্ড সেল টিউমার, ওকে? সো নেম আ স্মল ব্লু রাউন্ড সেল দ্যাট ইউ নো। তাহলে স্মল ব্লু রাউন্ড সেল কি আছে ব্লাডে? দেখতে কিরকম? নিউট্রোফিল একরকম দেখতে, লিম্ফোসাইট একরকম দেখতে, তার মধ্যে ছোট গোল ব্লু কি সেল আছে? লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে? তো অবভিয়াসলি লাইক মানে বাচ্চাদের কি হয় বললাম, অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকিমিয়া, ঠিক আছে? তো লিম্ফোসাইটের মতো ছোট ছোট গোল গোল সেল, নীল নীল সেল, কিন্তু এটা তো ব্লাডে এরকম লাগে, ঠিক আছে? টিস্যুতেও এরকম লাগবে, ওকে? সো অল দিস আর ইম্যাচিউর স্মল ব্লু রাউন্ড সেল টিউমার্স, দিস আর বাচ্চাস, সো দিস আর ব্লাস্টোমাস। It can be retinoblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma, nephroblastoma, or Ewing sarcoma, lymphoma, rhabdomyosarcoma. All these things আমি সবাইকে লিস্টে বলেছি তোমাদের। They have common distinct microscopic features. তার মধ্যে একটা ফিচার হচ্ছে they are small blue round cell tumors, okay? এরকম অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকে। সো এরকম মাঝখানে একটা ফাঁকা এরিয়া, তার পাশে পাশে গোল গোল করে থাকছে, ফাঁকা এরিয়া গোল গোল, ফাঁকা এরিয়া গোল গোল, ঠিক আছে? দিজ আর নোন অ্যাজ রোজেটস, ঠিক আছে? তো এটা আমার মানে I could have just ended there, but since this is very important, I've added this slide, okay? Rosettes are like rose. No. Rosettes are like this window of a church. ঠিক আছে? So these are little round groupings of cells. এরকম cells, okay? Spoke of wheel arrangement হয়, ঠিক আছে? এরকম সব চার্চের উইন্ডোর ডিজাইন আছে, সেখান থেকে নামকরণ হয়েছে rosettes, okay? So we see these kinds of cells এরকম যেরকম, ঠিক আছে? এরকম গোল 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 হয়ে আছে around a central area which is acellular, like a spoke of wheel, okay, around a central region. তো এরকম central region এর পাশে the tumor cells will be there. Lumen is formed by cell borders and fine cytoplasmic extensions, but there will be no basement membrane. তো এরকম গোল গোল জিনিস আর কি হতে পারে যার বেসমেন্ট মেমব্রেন থাকবে? অ্যানাটমিতে তো হিস্টোলজি পড়েছো, এখানেও অনেক কিছু পড়ছো যে এই গ্ল্যান্ডের টিউমারকে এই বলছে। তাহলে গোল গোল এই জিনিসগুলো কি হয়? এরকম দেখতে গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে? হিস্টোলজিতে গ্ল্যান্ড পড়ো, তোমাদের হিস্টোলজিতে গ্ল্যান্ড পড়োনি? Adenocarcinoma arise from glands, but glands ও এরকম গোল 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 দেখতে। The difference is that glands will have a basement membrane যেটা কার্সিনোমাতে ব্রিচ হয়ে যাবে, এখানে এই গোল 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 দেখতে জিনিসগুলো আর rosettes which do not have a basement membrane, right? তো এরকম দেখতে জিনিস হবে। Rosettes are a favorite of entrance exams and also in নর্মালিও জিজ্ঞাসা করতে পারে। সো তার মধ্যে আমি দুটো লিখেছি। First is Homer-like rosettes which are seen in neuroblastoma, medulloblastoma, pinnet.
এরকম দেখতে নিউরোব্লাস্টোমা বা এইগুলোতে নিউরোপিল থাকবে আর সেন্ট্রাল এরিয়া অফ নিউরোপিল, দিজ আর নিউরাল টিউমার্স, রাইট? তার পাশে পাশে এরকম সব সেলস থাকবে। কোন রোজেট কোন ডিজিজে পাওয়া যায়? ভেরি কমন কোয়েশ্চেন। রেটিনোব্লাস্টোমাতে পাওয়া যায় ফ্লেক্সনার উইন্টারস্টাইনার রোজেট। ওকে, ইট ইজ দ্য আরআরআর টাইপ অফ সিচুয়েশন, ঠিক আছে? তো মনে রাখার জন্য, আর এখানেও হচ্ছে এরকম একটা ফাঁকা এরিয়া থাকবে সারাউন্ডিং উইচ ইউ উইল হ্যাভ দ্য টিউমার সেলস, তার মধ্যে থেকে আবার সাইটোপ্লাজমিক এক্সটেনশনস বেরোবে, ঠিক আছে? তো মোটামুটি শেষ আজকের ক্লাস। লাস্ট এটাই হচ্ছে সামারাইজেশন অ্যান্ড রিক্যাপিচুলেশন। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের আনসার এই রোটা থেকে দাও। Rest of morphologically normal pancreatic tissue found in wall of duodenum is known as? তাই, আর তারপরে এইটা থেকে বলো, এই রো থেকে বলো, হামাটোমাস আর ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স, ট্রু আর ফলস? আচ্ছা, এই কোরিওস্টোমা আর হামাটোমা আমিও গুলিয়ে ফেলেছি, তো একবার রিক্যাপ করে নিই। হামাটোমাস আর disorganized but benign appearing masses composed of cell indigenous, হচ্ছে নিজের সেল টিউমার হয়ে গেছে, ঠিক আছে, লাইক পালমোনারি কন্ড্রয়েড হামাটোমা। আর প্যানক্রিয়াটিক টিস্যু তাহলে ডিওডেনামে থাকলে ওটাকে কি বলছে? কোরিওস্টোমা, ঠিক আছে, আর হেটেরোটোপিয়া। আর হামাটোমাস আর নট ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স। ড্যাশ ইজ আ মোস্ট কমন টিউমার অফ ইনফেন্সি? No, tumor of infancy. Hemangioma. Dermoid cyst is an example of teratoma. Teratoma কে আরো ইয়ে করলে mature cystic teratoma, ঠিক আছে, মানে cyst। তারপরে কি নিওনেটাল neuroblastoma may mature and differentiate into benign ganglioneuroma, true or false? কি ব্যাড বয় গুড বয় হতে পারে তো? True, ঠিক আছে। And what is this called? Differentiation is by the term is regression, ঠিক আছে। আর এইটা short term deletion chromosome 11 এটা loss of RB tumor promoter, তাই প্রমোটার নয়, সাপ্রেসার জিন। তাহলে এটা রিক্যাপ। আর এটা যেটা বলছিলাম, এটা কি, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? কোনটা রোজেট? তাহলে এরকম কিন্তু সবই কিন্তু গোল 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 গোল, ঠিক আছে। প্যাথোলজি ইজ অল অ্যাবাউট পিঙ্ক এন্ড ব্লুজ। সো ইফ ইউ নো ইউ নো, ইফ ইউ ডোন্ট নো ইউ ডোন্ট নো, ইউ উইল বি লস্ট। তাহলে ইয়েস, দিস ইজ আ রোজেট অফ নিউরোব্লাস্টোমা। আর এটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে। তোমাদের এই গ্ল্যান্ডের যেমন হচ্ছে কি কোলোনিক অ্যাডেনোকার্সিনোমা স্লাইড দেওয়া হবে, তারপরে কি গাটের গ্ল্যান্ডের কি থাকে, গল ব্লাডার ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিসের স্লাইড দেওয়া হবে, ঠিক আছে। তো গ্ল্যান্ড ফোকাস করা, ইট ইজ এক্সপেক্টেড ইউ নো ইন হিস্টোলজি। ক্রনিক কোলিসিস্টাইটিসের স্লাইড দিলেই ওর সিনিয়র ব্যাচ সবাই রকিটান্সকাই সব সাইনাস বলছে, কিন্তু বড় বড় টার্ম বলছে, বাট একটা নর্মাল গ্ল্যান্ড ফোকাস করতে বললে একটা ব্লাড ভেসেল ফোকাস করছে, ঠিক আছে। সো বেসিক থিংস ইউ মাস্ট নো, রাইট? আর this is a recap. This chart is from Robbins. Common malignant neoplasm বাচ্চাদের 4 বছর অবধি, সব ব্লাস্টোমাস। Name a common soft tissue sarcoma. Leiomyoma না sarcoma? Name a common soft tissue sarcoma and your answering is leiomyoma. sarcoma, আমি তো বললাম তো পরীক্ষার সময় এটাই হয়, ঠিক আছে। সো এন্ড দ্য টিচার গেটস কি বলবো, রেগে যায় যে এইটাও বলতে পারছে না। লাইক আই ওয়াজ টেলিং না, একদম বেসিকটা ইউ মাস্ট বি শিওর, মানে মায়োমা আর মায়োসার্কোমা, কার্সিনোমা, বিনাইন ভার্সেস ম্যালিগন্যান্ট, রাইট? তো এটাই হচ্ছে লিস্ট। A few generalizations. In infants and children less than 4 years, most common malignant tumor blastoma. 5 থেকে 9 বছরের hematopoietic malignancies are more common. তারপরে soft tissue bony sarcomas are the prominent tumors. If you are interested, tumor with bimodal একটা তো হচ্ছে teratoma বলিয়ে দেওয়া হলো, আর হজকিংস, এইগুলোর সিনড্রোমস, মানে আজ না হয় কাল তোমাকে সিনড্রোমস পড়তেই হবে। যত তাড়াতাড়ি মাথায় ঢোকাবে, the more you will
গেট মানে রিভিশন হবে, তোমাদের ততই মনে থাকবে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট আজকে ক্লাসে উল্লেখ করেছিলাম, হিম্যানজিওমার ক্লাসে বলে আমি লিখেছি।